Ladies and gentlemen, please welcome your host for this evening, Cathy MacDonald. agus Failte Fhoghlaim a bhula. Good evening, everyone. Welcome to the Daily Record and Bliadhna Gaelic Scottish Gaelic Awards, live and in person from Glasgow's Marriott Hotel. It feels great to be able to say that after a tough and challenging year and a half, but with an equally grateful acknowledgement to everyone who made last year's virtual awards a possibility. Well, the work and the passion continues, and tonight we're especially proud that we can celebrate together and thank each and every individual and group who've flexed their creative muscles to overcome so many of the obstacles that came their way. It wouldn't be possible to see the cultural and political strides being made without the contributions you provide, and it's our pleasure to be recognising your accomplishments this evening. As chair of the judging panel, I can say it wasn't easy to narrow down our submissions to a group of finalists, but those who are here tonight are a truly outstanding group, and I would like to congratulate each and every one of you. Y ganyan sgach cas is crap starre. Sam cynnig yn gweld sy'n sian trigus minig. Hannes yw colag an the spirit co obrichi son ar canan sa'r cultar y chwydde ddyrd. Honnig sinne mar fwy yn breinichi in jalas agus in ddíchil a chai chwyd yn ceil agus fasianti eicyn chan an y fain as na tachardasan ach as na tacrian a chai chwyd hwgyn as ar lle. Fa ffolysich nach rwas y dolan a hannig yn cos bach yn Covid ach do iele eith mac fenawyn y chwydedd glis gys fywys glygain dwylwydus yn conoltri is Eaconamach. Mae'r ysgrif Ulamach na sete ddod gan eich agus fa mi dilch ys mewn i'ch o mas a ha gyfeil sy'n gwrymachig I atsa a hef sydafach gypoblach o'r gwrsonafyd y gyr I dwys a hord siachad gydiefer. Before we move on to the awards, we have someone who would like to give their own personal welcome. So please put your hands together for the chair of title partner, Bliadhna Gaelic, Meadhanan. Fysgar ma agus tapalech a chathu, ha mi chotoliche godúidu scialid a fatche an yastro I glasi, fe me gorwan the dref gama savel just has chinamach noch agus haug heen kind ho alling sasaged agus hasin kus falchast agus toliche godilu called in the show. Havona ge kanalas hatun if hadachkin a dinche mara show a chin call as joy jidach for the vele huludinje de vi. Agus had ddech tolachas awn, ha cwtioch sy'n econom sio, ysmwydyn ddech na ha chwlydyn I ddiaf sy'n troie, sy'n ganyan sy'n, ha sy'n ynysg a sy'n ydachas, sy'n chyn hawl iawn am dedd efo hyd iawn, agus y ganyan chwtedeb sy'n fa chwlwrwyd, rhain y Gaelic glefa, tron y glasig. Fa môr an gwynia, y giwnsach yn y Gaelic, fa môr an gwynia, y clech yn y Gaelic, agus an la doien chai. Cnoni an wydd Coimhearsnachd sydd Fhoghlaim sydd Ealann. A chamisio gyma misnach gael, gydig sy'n oedd oes cwtioch, a hwys ha lehed y gwy as a chanan ag imatach dynia ydd ffegn y dwchach. Agus geta se einchen y dwysyn a chanysyn dys yn och, gyda'r a hyn an y bech vorst yn y Gaelic, ha sy'n ysmwydyn na chai farpys a hanidyd. Gael y chwle dynia ha sio y gleog, agus gael y chwle dynia ha gobrachag as len y Gaelic, agus as len y nimmerstyn fatas fasyn, gyda gleog cwdioch, agus addi ys dwys. Ach dydych, y drastas ydy ist ffeim I sgarwch beg fi iawn, ydy'r dynia stwynela, agus sy'n an y Joe Spirit a hadal y ddwrst yn och. With Gaelic development, I say that everyone's a winner. It's not a competition in the normal sense, and that we're putting people up against each other, but with the huge amount of work, effort, volunteering across the whole country,
and people working as their daily jobs in Gaelic as well, we feel that Gaelic is in a good place in Scotland, and despite the difficulties of recent times, the number of people who have come to learn Gaelic, the number of people who have rallied round supporting many things has been absolutely tremendous. And I would say that it's not a competition in the normal sense. Everyone's a winner, and there'll be some have the edge over others, and that's all in the decisions of the judges. And with Cathy looking after them, I trust that we will all be happy with the outcome of all of that. So, ha sin y dóien Gina, a mi fenchyn dramanan in y bwrdd, so gydach am ydachas gygorst yn o'i chydif, agus gyfhasio gachu sabalti, agus hoedd efo nada, agus eistwyd i rwt sy'n bi edrych chantal ddyf, son cybysw sabalti, agus gygorst o ddyf. Môr yn tang, agus cwtioch ma falami, hami son gyharaj tang y host dy skipper bors y Gaelic a Eaconamach, had house of us. Agus cwtioch ca bwyn y fwrst awn, cwtioch gyw, ha Ealain Campbell awn, Stuart MacLeod, Joanne Gegoin, Jennifer Gilmer, Donald MacLeod, agus ha Donald MacCuy, ha bwyn gachin. Smor sy'n, ma harwyd bec ac oedd i'r am yn Gaelic, no ma ha cysd ac o, ha ni lad off-duty o'r sy'n bi, agus gaw yn garym, Dyn niw mae bechgen, no cysdyn, no rwt sy'n bi. A siwr an ich i lenyn si canars dy fwrst, agus canol ddyn hannig Ealan Eaconamach, Isha caint as joi sborain fan o fwy, bys yna dedwn a cod, agus ha Jim Chwanel a ha caint as joi Fhoghlaim, a brian o har a hen y sio, agus ha fewn i lawn cwtioch a mi gyda ffenchgyn, dysadw, mi fas cartonas o fwrdd, gan alw yw siwt yn yr amynys. Gyw, mor an tang, agus hi mi si fi gersta. Laatste die vader, agus nach bliach udwa, voor de huisarts te kiezen voor wel goede dingen zie. Look out. Agus van mijn jodder is meunig ik van mij hoe is ik een heich maar gaan zien kooi Ealain en dan kooi klaartje. Agus net we zien je brengen spirit na Coimhearsnachd agus Gaelic agus vader Willy fars agus de klachtig. Hop die sava hier het man Chadit minach ein fiesdiag fein gachi. Agus chadit minach dyrenia ffeimho, nam y spirit agus nam y fwyg. Ach go gronchen gyda graag i chanel agus sy'n sy'n ti'n go technologos agus am yn dol y fryn rwysio fys y clacig Twitter. We will be tweeting, we hope, tonight throughout the evening. All good stuff, so make sure you follow us on @ReachScotEvents and get involved by using the hashtag Gaelic Awards and hashtag Duais Gaelic. Agus as Gina Giniarach, yw sy'n ymach a ddydd y cwyad a togal Duais Innleachdais, ach mae'r hwrd maddi has i fwle bwynachig, agus has i'n dod i ein Gàidheal. Chol y meid ydych crymach fy gwydach fo fe'n li na betrache. Agus chan i'n fiach nach eisiau cws a chan i'n siw begant dawn sy'n stoch na hynaf na chyd sy'n ceditio. Sym mysio fi fechelwch gwydioch rheoltyn ys rheoltyn ach halwch frihalli gair fehu agus chan yn hwmwr a nelig ra ach enjoy your meal. Tapulation. Failte de fyddes, agus nach bachodd gen i'r lamfyn chyd i chael, agus taincio chyd gan lwch frihalli son y Gina ddalyn, chyd at mae'r canio yno. I'm sure you understood that was a thank you to the staff here at the Glasgow Marriott Hotel for the wonderful dinner and for the wonderful service we've had tonight. I don't know if this is good news or bad news, but there will be no table service throughout the award ceremony. However, the bar will remain open. I realise that means you could all just go now. But it's well worth waiting for. Nachel híteach in féin amach cóacu a heth dúisin na Eaconamach go léag agus hasin atáisiach maha. Leis sin dúis son Ealain is Chultarach. Chai seo bhúneach le alapach rúchad agus hátar isteach roin go ma fasin. Lítrachas bardach ceol na Ealain léirsinach drama agus na Meadhanan digitach an alapa inniu hawl heddish. Gus eisigan cón hanam has i chéis
cwydymid Failte Fhla, officer Ealain Gaelic a la Gàidheal, n-Àrainneachd. Agus sin, gymatálisti gael ei códdarin yn och. Jaar list yma ta, fedd ymwyd sŵl, ha, Ceol is Crack. During lockdown, the voluntarily led initiative Ceol is Crack developed an online program aimed at promoting Gaelic song, music and culture. A series of concerts were shown on Facebook Live with over 5,000 views. Also on the list, Marcus McIntyre. Marcus has won awards for the best new song at the Mod twice, and over lockdown he composed 5 new songs with Ceol is Crack, embracing contemporary and traditional genre. His work foregrounds inclusion and acceptance of LGBTQ identities while building bridges between minority communities through the shared love of language, literature and music. And then we have Theatr Gaelic in partnership with BBC Radio na Gael. Theatr Gaelic's pivotal new radio drama Ruddigin the Gra recorded and broadcast previously unheard Gaelic voices in the form of 4 10-minute radio dramas. Out of 12 new Gaelic writers, 4 were commissioned and their work was broadcast on BBC Radio na Gael earlier this year. Meadhanan gúla san versuchud agus a farsinach chuspedan a husú. An al na hugatain an a fiach cóglaíon Duais. Fes gymaig ag ule a garstin, hai na chlach lego Duais Ealain agus Chultarach tuairseachad as le an becrúachil, goharid gyda chiad Duais Janaige haun. Mira Meadhanan gan a chula duine jaar liste an och, has sin chotolichte wie an seo a brosnachig ut noper luach voor. Has ule ari Duais. Ach, leis sin, ha Duais Ealain agus Chultarach an Bliadhna a dul gu, Theatr Gaelich. Samtro Theatr a hau gins Gaelach agus ha Eaconamach go bhfuil na Gael ríglaintin. Smisha mar an Kelly, sé stúdi Ealain hanam ag Theatr Gaelich. So sé theatre company drama hunain agus ha sin chur commission dói son jalafun chluiche úre agus ha sin géanú tarja for den drama radio Failte chug commissionin je jiffer seorse chud dói son cumadol le corman a brach horske a cleskin agus skrifdarin. Ha Rona do Gaelic gobus Calderoom na company coordinator agus ha Òg ha Díreachar Tosgaire Calderoom Amina Davison ha na creative learning artist ha Calderoom and Drasta. Sanam Riach ha dochas arcam gumbi is ag clowns bi feg alapa ha gions go Trovina Gaelic gavel drama Chultarach. Agus gavel tlí is deach son corman lesihi nu agus corm tréni ein. Is me se lana fétan agus ha mi gobed an ars úlad agus a scrín. Nuair bha mi na sáige chaimi a gheich gin cútsin na dealhan clúiche ag Theatr Gaelich agus ha cúinam cho íntinach sa bhad cho itadialite sa bhad go calsa bí ile a bha mi eich gin anan Gaelic agus fa hiúmpic an bblianachin ha mi an corm ein Opid call the Dhuais agus hetirach bhína chhlach fór bhí gobir na fráiseach an Ealain. Hamis meint go bhfuil an opid ag Theatr Gaelich was a hen Chultarach siad gobir fráiseach an úre, le scríbtar an úre, agus nóbar hat deanú le bhí lesachaig luch Ealain fiog na dúcha. Ha sin nula nas tresa nu da ha sin gobad gála agus a giúnsa go le chéile. So sin seorse Amazon a hagam san amlí teach go bí na scéalachan ag na Gael ríglaintin an an dói úr beol agus láidir an árstólar. Ha Theatr Gaelich cho ari an Duais a ha seo Meadhanan murin agus Rona. Ha sin cwyd Urram,
Harami an nul commission of wood an och hami gun akel a chati hier is rief Femi tang woord a horse gan loch Ealain a van sasaun see it na dunne aha ari va gmad of hulledinne ach gesonnetje le loch Ealain a ha gobet in a count heen tron am glassi agus sé corm lesci's corm. Obrach is cruachal a bhesin a fiechan rí chud a dói. Agus hasin hot angel ga réidirn in éal, gnuad Johnach, seo a dhéanú caldadain, agus skipa acinne ach cudjoch Callum an Ella agus Cathríona Vorach, agus Isbel, hulladinne vas as studio agus na Clesichen agus na Ceithir scríbadrin Elspeth Turner, Martin O'Connor, Marshna McIntyre agus Ian McCrath a bheith scríbag na Ceithir písan a chuid na commissionan. Hasin an dóchas gambí sin na Gina Barach san amlí teach sé bearna haun nach Elmóran drama radio Ríchlainsin agus cúteach tangmhór ga Matt Padna bheith Gina fuam agus Patrick Modison a bheith cruachach a ciúl. Agus seo Callum fo réidir na Gael. Díreach is le BBC Radio na Gael cúteach díreach son tangmhór a thurscéimse ag theatr Gleor fe díreach sealtain dóig cóprachag le tron na glasig agus fe wafsach mafi an sasaun agus Michael sib na písan bítar Radio na Gael a ríiste calm na nálag so díreach plug big an it. Mór an tang. Agus tangmhór ga alpa cruachal agus bors na Gaelic son an taich cunavlach a chud ga theatr Gleor sin an over gofil sin gnuring sin an corm seo a hórsca na loch Ealain. Míle tang. Agus ha nóchas mur a dúis corm éiad na drama na chlointin gefeich ag íad nu a gaim a chorig yn fad sónrite ma agus ha ddís si tjerafig a talant agus mac manafin a hic fór an a hocwpydd ys na Ealain an na Gaelic. Yn eisiau, ha sy'n y Chultarach chyn y dŵs son Fhoghlaim a ha ganach fiach gan úras éidirgach an na bhí líricig Fhoghlaim tron Gaelic. The Education Award, which recognizes those who create innovative ideas to support the strong delivery of Gaelic education. To present this award, could the fact of Bliadhna cannot board na Gaelic show na Eaconamach. Súl baha a jaar liste son Duais Innleachdais, tá se cha Michael Bauer agus Will Robertson son Fhoghlaim big. Co oprachig at híis Charidjin, Michael Bauer is Will Robertson a Fhoghlaim dwelly Bliadhna. A third harm do gunne se bí a náiste se bí a ha lorog gadas at hengachi agus conach bí a ha mochal gras an kaint agus mogan a láinú. A list cúteach ha séra Eaconamach. Began ma Jane no the whole séra corm cúrsa canan ianu ag an thód fód. Héili is golfag a chastal a hecus criniolas trafiant na Gaelic. Ronne seochar o Fhoghlaim Gaelic eice agus spetúlan idle a chudí reh behéin. A seall a bhónach go bheith seo gan na scoileann. Agus i list cúteach scoil staffins. Chrúich a dóin éileachgach gus Fhoghlaim Gaelic a hort gan chloin leid project adar dhéanalich war a nuad at fisrachig mu jachtari na scoiltin a bheith sa scíide ag únaim. Bad cúteach sadafachal an a farpis film G. Le dailm agus inisio ha colch gil club scoile film G an gan nóicri. Mar sen farsinach agus sadafachas agus gecéinach sin moistiol gad ídú gyfil siwedd i jaar liste. Siona ha mi dol hyn o gyda'n ha, chan yw'n sigyn cofwynnych. Tang, Cathy. Is hier dollamach gyda bevalm tang a hors as leefwoord na Gaelic gan a hula dunia ha a fi sasan yn Fhoghlaim gusonrcha harish na ochmius yn diag a ha siachet ha sin ula a ganiach a gyfeil Fhoghlaim e cria lesach na Gaelic agus ha aumen yn gyma dúlanach a bhíag duine ach duine gyma cruachal gopur gyma cruai agus ha sinúla tangal san na hobrach a haíanamh so tangaibse agus san na nach
ha mi le tolische ra gere an jech a ha gleeg an Duais sera nicht gennigen. Ha an ainmthug seo chócuideach gása ó tha sealting chótaicail iad bhí mo chó obrigan agus chó blá sa ha Coimhearsnachd bharaí iad bhí gása. Nuair a haimi a chicas crún eolais, bí mi a chur cuairtum iad scillan ransaí agus scillan mapa. Rúcag agus thócag mí an an éing a tua feiscéad béal féirste, agus rain mi crún eolas an an áilchaid. As té sin rain mi PhD iad lisathug sna Hellingen an year, nu de cúd mi críoch iad PhD acham, glúis mi a bharaí, an uirí rain mi an cursa colmis an an Salmarostig, agus get a chur COVID duligide san orn, mar simpler bhashing idir líon cóig míasan, van na chóitin díadig míarvalach. Ha mi éad mó bhrás na thug, bhna scolar in acham fat na hinne, acu Harry an blianasa, ha de sealting nearst fór agus spirit mór thrón fandúnig. Ha séra uafas a chéing adi iad a Duais seo or haid a bhí chódíhialach an a bhí a gúnsacha Gaelic agus na hiad í héing a chót sechad a chanan agus go bhí gúnsacha chanan ringi ahar ha can heal agus an núine chógadach hai filanta agus hai chili cooking le comas canan a ha anaparach héing ma. Wel, gaf I Bliadhnach as a bheith gehéin, I glúis siad fallaf o dachi, agus chud I seachad Bliadhna ag Salmarostig, ag giúsachuig a chanan, a sin héin a seoltain, spéis agus an Urram a heiche gan Gaelic agus gan a Chultar. Ha dort me kennen a seoltain mar a nut a clach go Gaelic an sa chlas agus an san opair. Ha mi san a chrúchag ans na scolarin mi dhéin narsúl. Muirin taing, handú seo a sealting dídig chótaicail is cidigal sa ha scolbag a castil agus Coimhearsnachd bharaí gása agus do Gaelic. Muirin taing a díist. Nealtan eich a díadú séra. Gohhain a díad an Duais agus Ealain éadach galt a bharaí, making us all very homesick. The beautiful beaches on Barra looking unseasonably sunny, I have to say. Always sunny, in case someone close to Barra in the room. Nisha, she Duaisiúr a hasin dul Eaconamach ag an trásta agus a siad ma, or ha ma vi fecin liadach ag tíin agus iesach ag tíin as a chuladói, sa mi hín go persanta gléhalite seo écin. Se sin Sàr Dhuais na Meadhanan, agus a seo a hort gan ineach in gan skippe, company ruchgachi in your program, a hedd cwth gwsorichte in your het bua je hort súl na Meadhanan tro vian na Gaelic. To present this award, please welcome from Lee, band member, box player, musical maestro, Patrick Meadhanan. Sorry, I should have been. I was too busy watching Patrick making his way up the two steps. In the jaar liste is they filmed on behalf of BBC Alaba and screened during lockdown, keeping us all going and helping to bring a taste of normality to Gaelic audiences through TV, YouTube and social media. The videos remain popular and are being seen by those interested in the Gaelic language and culture. They can be found on YouTube and featured a diverse mix of Gaelic speakers from all over Scotland and further afield, perhaps one benefit of being online. Also on the list, Scialach Lorna, made for BBC
Scialapa by Sorbier Productions, filmmaker Ealan McDiarmid told the story of his sister Lorna from the Isle of Skye as she openly discussed her life with lipedema, a condition thought to affect around 300,000 women in Scotland. And the film charted Lorna's journey from her teens through to her current position as a full-time teacher and mother of 3, shining a light on a frequently misunderstood condition. Also on the shortlist, Scial Media for Dystonia, Behe Eith Ierig. For nearly 40 years, DK McPhee has been living with cervical dystonia, and the programme, broadcast on BBC Alava, provided an insight into the impact that dystonia has had on DK's day-to-day life and the struggles he has endured as he seeks treatment and relief. Some amazing productions. So let's find out who our winner is. Patrick. Wel, has ni ofsa hyn toletif eisiau anoch, agus has hyn toletif i gwrtaich, tys fas a tachos das Meadhanan, agus gach hyrle immers a hachaid i'ch yn gydych, agus gach yrp fawn, agus ha mi ofsa hyn toletif i fi gyda Duais Innleachdais, Scial Media for Dystonia, Behe Idiorig. Melvanach. Especially DK McPhee, mi Gopelig corne ball Glasgow, aan de Glasgow, mi en Glasgow. Dystonia is Chinas gema nieuwe gehaan. Hanjel morgen vis ik dacht dan gehaan. Ha de kraken we routen gaan tot kari ter minnig agus na feen. Agus als je een keel gaza kun je ook wel mouw getolken duif. Charut gewoon nieuwe gehaan. Hanjel elders morgen elders ik doen ze bij. Ach gaza ha nam ve hulala agus neus a hakem ma je sin keel gaan losen ge we mission na naatje ver en neus hakem trom ve tjedig goed aan a ben te gune ele na geel eilog is ha voeling in de dag as men sin feem ga ha gaza ha no feem kutjach. Is misje Morin Nicolaj agus san anish Ealan Lois hami. Hami a gwbeth nam stúdiche agus nam ruchgave television. Chai Scial Media steochag an the Davilas hoogdiag agus sé mihin agus Annie Cheap a ha garwi. Be yn pria frwd fa mi fiachin di gianu leis y program fa sio sé shouting behe DK agus Scialwch egesan eisiau na vriadan he. Fa mi es an shouting cwrish a ha behe DK colwch fy lag o la agus ymwyau a ha dystonia y tordeth. Na the house saas an the program farvel could you gonna bring my yen ruden cho persiante. Ha uelnen dulich or chanjelu keijoch dege des du foi noch agus ma mische ek tosioch groich e foi noch DK oh fit me bring my yen sho fit me sho oi noch gut agus wel we son sho hoka agus jausich mi gemalua gelo DK jo noch bring my yen root semi son va son Scialwch ege eise agus dort biach siachad gadynne cwrish ha colwch fi bio le dystonia. Channes gyn rwt gyma person da fawn. Sydach y dod y fachga mori na agus ani. Na fawr brin dwt, mae'r characyn am y crydyn. Na si characyn hwnda, gasa nes gynjoch. Yw gwybod cwrdd eisiau, rhaid sioch ffeim gasa, sydach person da. Sydach coramain ystod eich eisiau dy gwynna. Cholwch ddíseach agus bhfuil dáid. Bach tidach chulashin chosnach agus mór an tain tidach. Ba mi hín agus Annie ag Scial Media chotálaite na the chuala sin gurú sin gar liste Sàr Dhuais na Meadhanan ag Duais Gaelic in Daily Record. Sé Urram a ham garídu gannne. Ach sé an príomhrúd go bheith sin chotálaite ga DK. Channe rwyd ferris de idir a ham fi y brin ag persiante agus cho fasgulte ma yen Scialwch agad hen is yn noig sy'r aing DK.
Ealain tainmhór a thors go Bliadhna Gaelic san an Duais seo agus cuitegur go Meadhanan san an project a bhúneach san táiscí. Agus Ealain sa taige hort ga na skippe wa gobad cooler in seo a luch camera James McLaughlin agus Phil Gurney agus Brian Jobson agus Ineach Gary ha James Gaelic ach Nyain is smóg a mi is on hort taig nín agus Annie sé DK agus Fiona agus Danny ilig Lain go hinnisteach gan bhéacha agus bhad go fáid noch a gamanan agus ba sinna gíor ach is on is scialach ag DK ise agus sé in gan rúta na bhás on a dhéanú le seo sé abha duine thugáil go d'Estonia agus gan teachas sa mí ha a hail sinna dhéanú. Mor an tainge bhúla a seo car an neamhnach gása bhí na bhheil ach giú ha go más noch an na dóid Himteach taing bór a hort de Morín agus go Annie san an nopla dainad cálainn ba sin fat dáblíonna gopad cálag agus scéalach an an neamhnach hanstácha a gúna am gotáteach go má intinach am clutin gása cínteach má héalach súltain dhéile ach an dás go neamne bh chunig brógram a déile go a chóirtadih. Han je mór an pisach dúine a dhéin d'Estonia trút warm sin is stocha soos de taich het Bliadhna ha nam bheith bhúla lá so ha gama persanta as ha gama dúdah údanan ach ag nú nám go tá tór gúine ba chuirt a ha tors taich gá sa chúla dáid agus a genu an brógram seo rinne fé mór gása as cúteach de dúine ha a fúling le d'Estonia. So a seo son scéal media cínteach, cúteach som a heolach éin an a heo an a bishop in frim a fúdach, hús an nuist, as cúteach dúine eile cúteach ha fúling le rút seo. Son d'Estonia UK, het sin an tárópað, mar bhuiin chadnis, son dúine ha fúling leis, as na tseolach ní nachge, as cúteach a Joel Hockham hín, hús an nuist agus an náid chanéile, as an chod taichtel ngá sa chúla dáid agus sé Urram mór a hán agus am é chod tolis go bhisin an na heo agus taing bór de Bliadhna Gaelic, MG Alapa, Pribus Alapa, dún sa béla géirich, taich go bhúbhad. Asú úla tidach choláil sa chúla dáid agus a seo ngás a sé rút mór a hán agus tidach taing. Mina. Scialach an bláte, scialach fersanta, agus Meadhanan chun a chúla duine scial media agus DK son na hawhéine tíana agus hada gúine agus barch tic se bhiacin mú d'Estonia tapaléise gadíú. Well, n-Àrainneachd gada bhí gomór ar nada is na láichin a galaf agus glaschu a bhí tart éiachtarach gur an gúchan an thuúil mar eis acu ag colabhart có sia a ddichid. A nuair sé lennis sa cannach ag bhuiam in neach go Gàidheal gan n-Àrainneachd gas a bhí ans n-Àrainneachd bhí a leib a bhí brosnach na Gaelic. Next up is the Gaelic and Environment Award, an award that highlights those who've gone the extra mile to consider the environment in their efforts to promote the Gaelic language, or indeed who found a way of incorporating both. We have no finalists for this award. The judges felt there was one standout winner from the entries received. To announce that winner, please welcome Director of PR for Nature Scot, Jason Ormiston. Well, it's a real pleasure to be here. Thank you for having me. The connection, the unique relationship between the environment and the Gaelic culture is one that we all want to celebrate. And so I'm very happy to announce the winner of the Gaelic and the Environment Award is Mac TV.
Onma me se Duais Òg bhín dámasana ar colorí maithir agus chaneal áte sa mí na Fhoghlaim na bhí ar a bhúr. Tá cíal Duais láidir ach on leis a bhúr mar Gael agus mar Ealain. Is nuair a ha ar do hocail an n-Àrainneachd há bria is há sóirse. A tuig nádra acad há príseil sa haid. Agus féimi sin na dhéan. Ha an nuair a ring ula bhí a déanú rudaige mé dhéan, go bí décho beg sa hen Ba bhí sin na gopar cóla suringin jifar a dhéanú. A chuirsehéich, skiplehéich, gléich na n-Àrainneachd, sin an opar is cudramiche a roin. In rud a Fhoghlaim sé a bhí féicín na béichin mara. Léimadarin, múchan bhara, rón, éisc, fémin árid, sealaíonn le nach éich mór an nnéine. Ba mí farach cín Duais fórsineach a bhí muig i chláirich, ag aim bha táirthain tel an an glasach slúig. Tá sin Duais fórsineach go bhfuil duine san scíreachín ag go bhfuil dúlachas fistrathúchas eolas a há príseil. Mí son taing fór a thuir se chola duine i go páirst éis a dhí sin scéalchan, ba iad ula sóirite. Dé nárad son a bhaidre mara. Well, ha mí ar bhí a snáf mar a bhíh dún dú. Agus surin ó gí séif, go bhfuil turas mór míorbhalach ar bhí acam. Agus ba mí Duais fórsineach a snáf an an Indian háitchin is éireachgal an an alba. Hiirst. Se Urram mór a hán Josa agus don Eaconamach TV, a bhí ar anmuthaigh agus ar ghearlistar san an Duais seo, a mí há tollid. An seo chréid sin. Ha mí mai óir mór an taing go BBC Alba, MG Alba, Skippas, Gàidheal Eaconamach TV, Maithir agus cameraman míorbhalach acin, Jim Hope. Agus taing an thola duine agus tá sin cuidarar trí ar tart go hiirst ag bliana úr. Tap leibh. Meadhanan go dtíú agus scíad a chobáíoch sa hanna leabhas nach canan sin chuú sciadúce agus céithní chláideach a tar sealadh Ealain gainte thuúil nach sin bhécinn dro tíic súlháin fi a bheitthe deach seoir agus sealaíonn éireachgal Michael chosta tú siar Ealan Lauis. We'll announce one more award before we take a short break and invite Bain Lee on to the floor. And this award is for innovation. It's interesting in that every year we look for this innovation, given in recognition of the group or individual who showed the most innovation and creativity using the Gaelic language or contribution to the growth or development of the language, and we are never disappointed. The list is encouraging, varied, and is as follows. Alzheimer's Scotland, a little bit about them. When Leslie Helen started work as Dementia Advisor for Alzheimer's Scotland West Highland, she quickly discovered that people living with dementia revert to their first language. So researching what was needed for Gaelic-speaking people and the benefits of being able to engage with others who speak the language, she got day centres, care homes and schools involved, as well as other Alzheimer groups and local Gaelic speakers, artists, singers and musicians to help open up dialogue, and that's what they did. On the list too is Jon Stewart, Chilimi,
Na Shayon, mar a visisig mór an ac uri chilimi, cwrsa, hedd fi liebros na Chultarach, hwyd ffaldam trafiant na Gaelic, ach stoch a hedd sgwyd ga clachgig. A fysis cein gynnwg sio misnach gaisan chiligadash chan na Gaelic y fa, agos a ha-hast na parst fod gan dôl chysaka. Agus eddelistig Gaelic Algorithmic Research Group, GARG. Thank goodness I can say it in 4 letters. The work of Dr. Lamb and his, here it comes again, Gaelic Algorithmic Research Group at the University of Edinburgh. They wanted to add subtitles to hundreds of short videos in Watch Gaelic on Learn Gaelic. Now, I hope he's going to explain this to me later on, because I'm very interested in anything that makes life easier. Supported by Gaelic linguists and other programmers, GARG also found a way to integrate Fhoghlaim Bake, used very often, an online Gaelic dictionary developed by the resident Gaelic domain expert. Now for the winner. And I know who the winner is, because this is my duty for tonight. Thank goodness, I thought that was this precious cargo about to go. I'm delighted to announce that this year's winner is Gaelic Algorithmic Research Group. Ha Éanachgus agus techneolalas go Chultarach na Gaelic as a lá haun. Agus gan a thula min canan, nó canan mór a haun. Is mise Urram Lam, ha min am arst oritiche a Gàidhlig an éitin, agus mí a has stúdig Garak. Le Garak, ha sin a fiach in di techneolalas a chleachgig, is an lentalach agus séasavach na Gaelic a futig arst. Bí sin a cruachig techneolalas is an na Gaelic, agus a chleachgig techneolalas gus Chultarach agus canan na Gaelic a thug sin na seair. Sé skipa go má farsing a hacin le Garak. An drásta ha síana racin a gúpid iad project Aithneachd Cainch. Céimar a há? Ha go má tápa lecht. Mr. Wilson MacLeod, agus ha mi copper ag Gàidhlig an éitin, rain Celtish agus Ealain na Hallapa, Olaf na Gaelic and just loper Urram. agus ha we láir an cum lesar na Gaelic na difagóin. Rún úr a haití na ors sé an techneolalas, computerach, techneolalas fisaí agus tóchorm an acéri an luib sin. Ha farsinach mhór a rút in a dólaigh ag skipa Garak an drasta agus anamh ríonn fé fécinn sa léifig man hat a díanú. Agus rút a sánaí man óperach sé gan gafar cleachgu gan an imirtach dói an imirtach rún, so hain ein project academicach a honíid. Mar sin ha mi cwrt melanéach an skipper Garak go léir agus ha mi cetar orstí barak orstis is námni teach agus sé rút anabrach fémod a hul na Gaelic agus ha sin rúle go má buíach líf. Ha sin a fuoch an súl far a bhfuil techneolalas go cuaisteach go thuúlhá fiúin acin a thula minute agus ha chu cútmach sa gas go bí a Garak mar farsin a dúil a ha sin, agus ha sinne an Garak a fiochan dí sinna chrúachach, agus an a fiche bliana chuig a fis is stocha bhí bdíon de computers a ha na sílanta sa Garak na ha duine sa bí acne sa lá sin. Well, mór an tank dear hain, agus sé Urram mór a ha seo. Na háisig bí gopid an súl techneolalas na Gaelic a hiún stocha 10 bliana, char a dúla a míide go big a súl sin is shiftig i ars go mór an núne go big. Neist a techneolalas a cetic a géine bhí géanú rútantíoch a bha mirlach no science fiction a hiún becin blianachin, agus clís commise agus a skip is fat. Agus seo a thula duine a chuún duine Mark Sinclair nach a lecan in dú an a há iníon agus a bhéin agus dúlach go bhfuil COVID order go meorsan nach cuú. Ach nu de háirsigh sin an óper seo a bhí fiochan text a chuid go caint na Gaelic, uair bí a bheith duine bdíon de go nócha text i the screen. Speech recognition a chanastí dis as a bhéirlo. Nu háirsigh sin in an óper seo
Fashion is smearing well, stock a good Jason Parshan Rat, a son a short of technology show a cruel agus joy Bliadhna Rutigan Eaconamach of a gopis. Hanan go a fodafa and a Duais a be a go fatan a bern of a do like in Kuyu. Agus Harat Moor is harsher corn hast, ach hashin in dogus, the count of stock of Bliadhna the ga, Davlin a tree Bliadhna. Go be doyak in a son fo heatle in a hood, go Gaelic, agus Gaelic and noch get the screen at the telly, at YouTube. A few sas a radio agus go be shen a little dunya vi chin gan a chanen na sluye agus kutchach a forskelige chanen an a doi gus a be na sarshinach is an a hule dunya. I'm a joke holich do a show ein agus kad the rain shin na nernere each ach le teich is le for imitach dunya agus imitach buyen bevalim joch Fion you shen enmach and drast ma shen kerskelor a look mernich yakin data-driven innovation agus saisha agus carla mernichi na halapa agus maar de hoors me sé am uavasach dachasach han son a Gaelic tuvistoi so technologies canin maar a glasig is an a huledunje was in skapje voor gele ach ik nu naam was in een national technologies agus shen nu route va getorst na sask shen has in a viergen lisse show agus show kutchen a bunyen in de roshinje fast dat was in a gope de show agus van Duais teich et le shen a factor brick Guhan and Ealain, Learn Gaelic agus MG Alapa, Kelvis, Quarter Technology Limited, Scolelis na Halapa, Toprin Duachas, agus Olhai na Gaeltach agus na Ealain. San Vorpisen a Hurshin a data a Chlachshin is an show yeno. So really how do a show guys in Hershkomas a Haiginya, Tapalif Gomor. How coincidental, or otherwise it is, to now lead on to the award for this year's Young Gaelic Ambassador, won a few years back by Patrick Meadhanan, the multi-talented musician and box player we just heard. Chagaun had the Yennevi Hioganishe, could shachat the Hije, agus the Halland, gus Gaelic a hort go ada and Thuy, agus Hashena vervoicht. Vavi Nanje Ishampladan, a Clach in a Gaelic, in yo, a brosnach a Chaich, gus if we could yoldus order, Hashen 4 minute all the Yeshigin, co, either me Urram, either Vulachig and Bliadhna, agus I heen, if more an a halvag heike, throw a kjov, agus levi lyrikig program dolloch jousachi. Nachkul she Failte vla, it joy Dunlop. Nisha chanelach unyach rianamach agus chanel is ek dunye co ach heen joy. Wel fiske mag even harsten. Galik Micheles a vine gegeefse ha Chultarach sa ha gumbi ar noikri a chlechgig na Gaelic agus vi ferach gin misnachel a vike chlechgig gewaikels mersin sin as over gevil en doer seo ha Chultarach gevil sin a torst abe dochutjigen ha gerirev idembokig an an Gaelic agus a ha a cruige kodmen a vi Gachlachgig Cúideach agus is lé speak Gaelic agus MG Alpa Cúideach apper gret chlach han gása a bhí graun éad Cúideach gema adi a héad an dítal Tosgaire Òg na blian a bhulichig agus si chuirstí ní garstead. Mis mention gewillig ma Chultarach a bhí cleach go Gaelic ar na Meadhanan socialte acín. Ha Coimhearsnachd bio hal Gaelic in na sér noch go ar na Meadhanan socialte gnátere. Is me sé chuirstí a Ealann carste, ha mi nam Ealain agus ha mi gopa sna Meadhanan Gaelic agus Cúideach ha mi nam content creator. Ma bha mi ddíireach a brein an bearlach a bheith physic dun gin san bí na scaile na hacamsa. Ha corman a bhiacamsa har a sér bhliana go dhé a seo nach romis munching an bheith acam nam bea.
Har sé a glasig rain mi video ga son srí Gealpa leis an tenam stay. Agus an nuair sin thuair mi teachgrach van a BBC agus thuairstat dam ha sin dulthóisiúch srí clonne me dhéon Ealain agus eilehar son sinna dhéanú agus thuairt mi seog sa go sa sinna dhéanú. So cha Sinnamach har sé an saoirich is sé chom léamh ann. Is mis Lauren agus bí mi roi blogger Instagram cohiiltí meisignúis fastan agus ha thulaáil ar a dhéanú an sa Gaelic. Ha Kirsty a taispanig I héin agus in Ealainneachd an an dói ha éhain, spórsal agus cruachal. Bí I sealtain don luchleinteneachd go bhfuil a ceart go leor a bhí héin agus cúteach ha Ealainneachd a tócail cusparin Chultarach. Ha mi smuinneach go bhfuil a gléich Chultarach go bhfuil Gaelic iireachcha Ealain gus an feid dúine sealach difrite ar a chanan an an suíchin avisteach. Ha Kirsty Lan ari ar an Duais seo, is dé hí Sàr opera dhéanú gus iabhaid a Gaelic a thucail Ealain. Sinna héin na Kirsty. Chanin sa maha Gaelic agus mar na chéú farach cin misnechail go leor son gabhí cleachcha ar na Meadhanan sóisialta. Díreach díana. Charam is mention gro seo dul atá first. Bha sinne díreach seoir son a night out, so seo scanneal. Mór an tain gan na thula duine, chaneam mór an acum bí rá. Chaneam is mention go bhfuil mi ar a bhí speechless nam bé a hast. So, tain! Agus am in nachas go mi Bliadhna ar dhé Sodavachal agus Bliadhna holisteid cúteach go Kirsty ha sin uavasach moiste lesad. Well, am a kitch golemach si dal go Duais Eaconamach na Gaelic ar doch nach seach táiseach de le hit Kirsty. Sin far a ro mescachig de hacrín. Jarabeg Gearpis. Agus am is muinne nach bechoten mi clachig en nachgiltje or chanje farpe se haun. A seo go tá mi dhéon íartsan an an gríomhachas begat big in je mór a ha fecin na luach a ha sa chanan a cúteach cho Chultarach sa hai as an nupid a hanta Giannu. This award marks those that have illustrated the value of and have acknowledged the importance of the language as an economic asset. To announce the award winner tonight, please join me in welcoming International Brand Development Manager of Isle of Harris Distillery and my colleague at the table tonight, conveniently, Iona Cairns. Cóiadnatá, Cainneach MacLeod, Hebridean baker. Who doesn't know Cainneach? He's a social media sensation who educates audiences through his recipes, Gaelic lessons and facts about Hebridean culture. His TikTok channel, The Hebridean Baker, boasts over 10 million views as people tune in from all over the world to watch him use traditional recipes from clúti dumpling, Scottish shortbread, cranachan and Jura whiskey truffles, not all together. Now, he recently published his own cookbook, The Hebridean Baker, Recipes and Wee Stories from the Scottish Islands. Staying with the Scottish Islands, out at Hebrides Tourism on the list, they recently launched a Gaelic marketing campaign encouraging visitors to experience and explore Gaelic culture on their trip to the Outer Hebrides, drawing people to the most remote parts of the islands to engage with communities and enjoy a truly authentic experience. And Pete and Diesel, a musical trio from the Isle of Lewis. I could say so much more, taking the Scottish music scene by storm with raucous music and tales of island life. They've won numerous awards. In 2019, they won Live Act of the Year at the Scots Trad Music Awards. They grabbed a gong for Best Live Music Programme at this year's Celtic Media Festival, and a documentary, That's the Way We Do It, received the prize for International Documentary Feature at the Williamsburg International Film and Music Festival. So, very competitive. Excellent nominations there. Who, Iona,
has won the award this evening. Thank Kathy. Well, hello, Harshin. Hamdog Skvilshev Ila Gudoyo, Hai Koma Avi Colrid Anok. It's a great pleasure to be here tonight on behalf of the Isle of Harris Distillery with my colleague Ryan, and we're delighted to support the awards again for the second year, and we, more importantly, hope you enjoyed your welcome Isle of Harris Gin and Tonic on arrival, and I'm sure there'll be a few more floating about later on if you want one. Anyway, it's a great pleasure to announce that the winner of the Gaelic as an Economic Asset Award goes to Cognac McLeod, the Hebridean baker. Is mis a caineoch neo bécar na Ealain, rugach agus thugach mí an na cromór an na leoras. Háisig mí I déanú videoin TikTok is scarce go bhfuil an duff ag manti belag an duff sear an tŵl. Agus inis ha 5 million duine na videoin aici. Nar a háisig caineach a déanú beaks a brainian taie. Bheis an gláiste stay mar a bheith thula duine agus ha mis múneach gur de ghlachge ara gúne scas go rás an nulagas an nún suíochach fiag an tŵl. Agus mar sin háisiché le rútbéic bítach ar an mílis a réine le recipe bhá granny. Agus an nise, cóig a ha físte dal a hachart. Channing bhfuil caineach go maith airí málaigh mór son na réine leis a leor agus íomhaid bécar na Ealain. Héad a bhí uafasach trang leis a rút ánne háisiché, agus háisiché mar rút go maith siimplí, agus ha siarás, a cha héin a cúr Urp, uafasach, agus cria, agus blás, agus tuigse, chun a rút, agus ha chanan go bhfuil airí málaigh mór. Scas go raibh duine glích, cúineal, cór a haun, agus ha sésamh an áirt, son na Gael, agus son Alapa, agus son ar Chultarach, agus sé rút príse le sin. I don't think this would be the same if I didn't have the identity of the islands and Gaelic. It has made such a difference to people's interest in what I'm doing. My favourite recipes to do when I'm making the videos are ones that have a story as well, be it about Gaelic, about the islands. And so I just don't think it would be the same without the language. Well, Harshin, tang for some indoor show. Vami san darna ache ikavod shaken say. So I think the moral of that story is less singing, more baking. But it's really, really special to get this award. I think if you had told me 12 months ago that I would be on a front of a book with no drage on, I might have believed you, but maybe not for a cookbook. But it's really been a very, very special adventure, and I'm very, very proud that Gaelic has been a big part of that. So thanks to everybody who has helped me, from Isle of Harris Distillery, Harris Tweed Hebrides, Calmac, and many, many others who are in the room tonight. But definitely couldn't have done it without my two partners in crime, Patrick, who's here today, and probably Seamus, who should be up. He wasn't allowed in, he's in the van. But Patrick and Seamus, thanks so much. It wouldn't be the same without you. So thank you for the dinner. Ialla réchast go dhéú a chuidí se sinú a bheitach moiste leis agus chatíach min a recipeach machtas a hanig chéim cimar áteach féin má cósta chula le si a tehsteich dáhine tinú ruta cin fa mis mérá difatar tríú na híidirna soch trí seaachcuine mar spagéisi seo. Congratulations to you, a chanig. Our next award tonight is the Community Award for those who've done most to utilise and promote Gaelic within the community. Now, I'm just back from a few days filming in the islands, and it was far too short, but it was very sweet. And I could give you an endless list of people who go over and beyond their own remit to illustrate that community spirit. And I think I'm allowed to give a shout out to those on the Ashik and Coolwas na Herrig
on Saturday afternoon for ensuring that we just made our connection. Consideration and cooperation, that's the glue that holds communities together, and it's lovely when you can have a wee chat in Gaelic. Somebody says, "Oh, and it just falls into place. And that's just one of the lovely things, that connection that we make through our own language. So here to announce the winner of the Community Award this evening is board member of MG Alaba, Lisa Annette. Let's see who the finalists are. Alzheimer's Scotland, again, we run through of what Leslie Helen started when she was started work as dementia advisor in West Highlands on the first day of lockdown in 2020. And since then, she's worked tirelessly to help people with dementia who revert to Gaelic as a first language. Also on the list is Meadhanan, the virtual Tainalt Céilís. Now, they provided an opportunity to showcase and to encourage the sharing of Gaelic and Scottish music culture in Argyll. 6 virtual Céilís were held from February to July of this year, containing a bilingual Failte and Benedhehe, raising funds for local music and culture groups. And Open Book, founded in 2013, Open Book runs reading and creative writing groups in community settings across the length and breadth of Scotland, using stories and poems as a way of connecting people, working with community projects, with libraries, prisons, healthcare providers, and with refugee women and the elderly. Lisa, tell us who the winner is. Thank you, Kathy. Hami Feskamahulu Dunya have Chultarach Divisho. As le MG Alaba Gàidhlig agus sé apar gre ein fír vrosnach ala hyd fi am so taplev gan a hula dunya a gearliste agus han Duais Coimhearsnachd a dul go Alzheimer's Scotland. We incorporate Gaelic through lots of different things. We have Céilís, where there's lots of singing and lots of volunteer work, and people with dementia coming along to do weeding and things like this, and Poetry Gaelic School are coming along, and they love it, absolutely love it. They are so excited about coming on board with these projects. The first question after the October school holidays was, are they going to come and do some songs with Alzheimer's Scotland? So it's fantastic, fantastic. Hör mi fys gyda dy giri son brian rydynnu ag gyro Gaelig mar I hiad chan anachge. Agus hosg mi dyn nhw corach loa anys Zoom. Agus har fi fyr fa. Agus hasyn ni dyn nhw concert gaif. Vi misje sjöin, agus bys ni dolystach go klassiken an y vunskol for stri, agus ha cho syljar, de cho ma sa hai, y geistach ri Gaelig. For me, learning about dementia and finding out that people with dementia revert back to the first language was a bit of a light bulb moment. The residents' response has been absolutely mind-blowing, and we can learn so much from this, and yeah. Gaelic, revival, yay! Wel, chordig gymor gynig sy'n ffig a wab y gydir o'r hafysgu fel tor gynia as na balchan môr gyharau yn gwasgu, dwi'n edrych o barren mar eisiau. Ig gyfel yn sy'n sa sio, agos chaniad y coen fain corym Gaelig y fri. Agus leis sin chordig syndrom gyfain sy'n corym y liadachig. Wel chard yn taig ar son yn Duais a sio. Se tlach gymwysau y fi brin yn y dynia y gyfelych anan. Chan i'r cainach yn as y fiorle, Cacha Vilad, agos bu mi brin drwy le taig ffo Leslie agos Diane. Bu mi brin drwy yn y stornafag yn y postri,
Feige Gaeltach Galir. Agus ha sé tlach gahan gonse, fi fein corm Gaelic Vrian, Ridöne, Gevelle Chanan. Chanan is rugig so hoge giat, lus Chanan shid. Agus ha uafsach Chultarach, gefein sin corm, sin liadachig, fegalabe, jo fegen heul Galir, tafbelevis an Duais, tafel go Bliadhna Gaelic, is an teich gehört de Gaif, agus Carle Gaeltach. Apologies, I'm going to really learn Gaelic. But I'm a plastic scouser and learning Gaelic is not going to be a good match. But thank you so much for this. This is absolutely amazing. It's going to make so much difference moving forward. Thank you. Hami Margai a bhí an seo a nach, Haníl mór an Gaelic acham, ach Hami a gimsacha le speak Gaelic. Agus, Carriga's been teaching me as well. Son class Gaelic hachen mi ri Diane, agus hwn mi fys son gof isteach Jenny Shaw gaif. Agus chortar am gymor, agus femish yn taich gyhort cydioch gyhort go Bunscoil for strí had díreach mír fallach agus bunscoil lachabir. Agus ma had dúneala gúri a bhí cólar ein chula mías sé ar bethe. Tainc garíru. Wel, tapelwys i gyda'i son nopydd unifol ta hasiwtianw, agos hais ac yn choldwch for sahan edrych ha jydych sy'n ni fast diolchnach agos nyrwyd yn apddisiol gyn y doleddys agos am i cynnych na chael dynis y roi mynoch ac na chael tygsiad y lehydyrwyd agos ha sy'n mochol agos janw enach y gaeth na dwyni a ha janw na si a sy'n rwtbyg na sasagaif agos taint fôr ferswnta fy mhyn son ar cwt sygydd agos nach mac y fel sy'n anach y noch gyda hwn. Wel, ha sy'n iddi hun ych yn y darn y dwys me iddi chan esgyr agos dwys gyma Chultarach iddi mwynich le Bliadhna Gaelic agos sy'n Sàr Dhuais na Gaelic. This is our penultimate award of the evening. It's the Best Contribution Award and is sponsored by Bliadhna Gaelic. To present the award, please welcome from category sponsor, board member Donald MacLeod. Now, the finalists are, to begin with, Eoin Stewart, Chillimi. Eoin's Chillimi Gaelic language course came to fruition in January 2021 to promote positive language behaviours in lapsed Gaelic speakers. Dealing with the neglected 18 to 40 demographic, an initial offer of one class over a 2-month period for a dozen people was heavily oversubscribed, and the course gave many the confidence to embrace the language once again, helping people become much more active in their own communities as users of the language, and no doubt will go on to pass that confidence to others. Fhoghlaim Gàidheal, established in 1988, the National Association of Scottish Gaelic Arts Youth Tuition Festivals, faced significant challenges throughout the pandemic, and yet it continued to deliver a programme, from ensuring that artists were paid for postponed or cancelled work to recruiting hundreds of artists and offering over a dozen new commissions. The association worked tirelessly to support artists and produce exciting Gaelic works. And Marcus McIntyre, who's made major contributions to Gaelic through arts and music nationally and internationally, one of the liveliest and most positive representatives of Gaelic in the LGBTQ+ community. He's taken the Gaelic language into the pop music scene. He's won the awards for the Best New Song at the Mod twice, and his outstanding collections of Gaelic poetry and innovative music have been heard at key events, including Celtic Connections and Belladrum. They're on the list to go. No, look at it. It's Eoin Stewart is on Chillimi having new show. Hagach neach prísio an Gaelic. Is mis Eoin Stewart agus Coimhearsnachd dói Chillimi ag toiseach Dábíle fi a hin agus sé codaman
son Duine Igro Gaelic, a bheit agus fún Gaelic, a bhí caiinech Gaelic acha a bhí chur go féim an n-Àrainneachd. Hafalte agus chórstal agus sportal. Si rud a bhain reinad cáirte san úda, carad an úda, ach chuideoch bheit abheolthag na céimlichan cána acha. Si títe artscoil bhanam sa fad bhionnichan agus bhíon sa connechuig dí duine bheith acham sa scóil agus bheit a gáildart an béanans bheit go más arbachal an imigdríoch agus bheit muisteachil agus bheit cumasoch ach na raid sin gan Gaelic van áráid í go brúin. So mar sin bheit mi deocha géirí na duine sin na hálagarás gan na chánan agus gan begadtíí na tílag agus a dúsgug na Gaelica a bheit alta hín agus gan begadtíín goborog sa chéinecha an áte bhí a gúnsacha as úr. Is me sé cléir ní chláid agus haminam ólamachchan an glasgow an glasda. Rein mar sé chili mi seach go mi smennig go féach códa manéile díidecha sin a bhí clacha go Gaelic fá lá go bhá. A sé an scóil acail chunne le fuúdasta códaman a bhóracha sin a bhí clacha go Gaelic agus ha bhíotanach a bhí a cruúchaigh na códaman seo. Thug chili mi táda bharach misneach anam ar sin a bhí clacha go Gaelic. Chóirs na clásach an rúm go mór or bá thula duine Eaconamach agus sé áte sábhaite bhán ar sin a bhí a brí na Gaelic sa dúna méadach gan cus uallach. Ha mi chátálaite go bhfuil na clásach an seoir an Duais a chosnaigh, gur mi tád aiste agus ha join go lé ádaí ar an Duais seo. Gan na tríficha duine a rain tíine mi an nuí ha mi cho prósal asad agus spach nach bud an gaibh na trífichad ar fad a bhí cálrúmsa an seo anoch a gáil an ddíine mór a seo. Good. Come on. Good. Throw it. Yes, it is. Hallo, kom in haasje. Hoe is je gemaakt? Hallo, yes, ciao. Hij chien zo is een data. Zijn ik idee. Heb je ook zo geen tolletje? Eerst een Duais show. Ik ga nog. Kan je 3 vier maar hoors mee en join. Ergens heb ik wat tolletje wil krijgen. Roos hem kan draaien in video zijn. Zo heb ik wat meer tijd gehoord. Ergens kun je ook Kirsty kun je ook hebben in Chile mee en Saudi. Get nach der reine presentation me jede geke agus sin páirsin na cuasa so haid dó anú an drásdé. No míle taing fór an thoiseach go bors na Gaelic ers na Duais gas nu a bheith mi gobar géise bheit mi genú an cuasa so míle taing ers an chom múnleite go dhéanú ach hasúna grocha go chin sa dó hí scíbh go fola mápas gra Duais an Thorbroga but no míle taing gan hul duine ruúta hiic mise trona bhí genú seo mar a thuairs mí saoin gan na 3 fiche a rain seo budin go na 3 fiche mar a thuairs mí bhí seo agus ruúta haime sé a bhí te sin fad blionigh sé an ruút a ha duine gur tuais leis chunta slúid tíon suas go duine an stóras acinne sin na duine fallí gach duine ha chócútamach sa Gaelic agus go háin a fiúin a tíon trona scáiltin féimi sin conam a thors gaibh a chuideoch an fiúin a hasin na cáil féimi sin gárdachas dhéanú na híle sit. Sin san na clánstrocha lecin na maxstrocha na nícstrocha. Nu raid de Chile gan na Gaelic bechor gin fáte chuúráda, bechor gan a bhí tors conam gaibh a bhí ferchan sábailte a bhí Chile dúirse sa Gaelic. Agus ha seo gaibh san na jóin a chéile Gaelic achcha féimi sin tíoch féamh fáte áte úlathe gaibh as nuair a híliad tíoch Janú sonas gaibh go le Chile. So Eike bhá leibh sonas leibhúla agus ha mi dochsta fiú eiche agus míle taing se Urram. Uaf so hé bud a seo? Jaap den eich gardíidir. Eoi, agus Bliadhna tíos a bhecha le, bhí Eain tucar Duais son a chuidbardach cúteach congratulations to you on the second major award of this year. Now, the final award of the evening is the Lifetime Achievement Award, and this acknowledges an outstanding contribution to the Gaelic community. Ha Urram na Gàidheal ga díadú na Urram agus ha edí Meadhanan an na seámar láin gaisibhis rothalaiste chuide sé gáirteachas a sin ní deanú an na bhí ga Eaconamach.
Nes y ffeim mi sio y chymal gyddich gos nach lig mi'n cat y syffoch gos nach bi is ac y gwedd am i mach. Rwgych bwyd nich yn dwys y tiad môr mys dy glwysad gan y hilan na nocio. Rwyd am ysys mwyn ych gwys spirit na barjach agos lichtich y siwnta. Fa ffolysych gyda wyache as yn n-Àrainneachd fa chymich y lorau ach cles fôr an eile chai yn talach y tiad môr agos Fhoghlaim. A charo sy'n hen ffiws farsig gyliawr agos chapata gws ro sŵl ac gwn chdiochan mar gymbyg. Na mae hwylyn sy'n coiw. Van jach sio ik u naam een rugige kaart, go iontig agus go meer willig se vaun. Gaan je skil na gelachke, vo adder hankige, go ook al jelef, vo op het jessige, guljaardige mun gokkig. Gaan je toe hier in teul as na groot, het men oras, a ga avere sakem gelissem kaart a vil a meal. To present the award, please welcome Chair of Bliadhna Gaelic, Mavi Eaconamach, who will add even more to what I've just said. Apeletta Cathy, Kajara, Biruten gemaakt heb ik post Gaelic die jano en Meadhanan, ach biruten oavsig fyrste agus ma kutjach. Agus chefage no roten ha mishe de jano am phone go doen je had al wie fijn doorschen. Agus hoe me gadem phone goed gaan de dunne show. Agus hoe dat une garab ne de host me die de haun had dat we tedekse Urram en Gàidheal geef. Zo sta gaat Duais die heeft naar me weg. Gretje tussen. Agus was je kader krijg ik een oorsen aan ons naal. Agus waar berke goedjierig weg zien. Agus hoesta rot is moe maar weer mis het hengel. Nam oike gedoed mi karm Fhoghlaim agus gal ganal hei. Hoesta hoe mis je in jano gaan naar de fiws y dres cwtch gan dŵhich y ffain Fhoghlaim. Agus dyna hawn, dyna joim gasyn, agus siach garage na had cwd ddisdoras na Gaelic, agus had y bych mahal na hel noch y fechgyn sisio y loicri y fi ffain na dwysyn. Ach, mae'r a sisio dol y dyrst, sydd cwyd as blas hen y Gaelic, sydd cwyd y crw hen y dŵl, Cynnichw yn y lwch agus gynalach y galaf raf agus y chwsias hel y dosiach sŵl lisach yn y Gaelic. Nid y fa synia y dolgan sgol har o'r lehyd yrwyd awn di lisach yn y Gaelic. Fa Gaelic y tîn agus y farach gyda sy'n y gynalach ac yn y fa dŵl ac yn gyrof Fhoghlaim y tîn as y lwysga. Hat y smwydig misje nid y fa mi gyma og gyda Fhoghlaim y cosg, na gyda weg dyn ni peres an Fhoghlaim. Ach, hwy sy'n Fhoghlaim, han yw sy'n chwffyrdysta am y nimadach da i diw, ach na yw sy'n ham i fenchgyn gyfyl y Gaelic y bwynach as mae'r haswl y tolad yrst, agos ham misje mae'r charych eich bors na Gaelic gyma mochdial as yn lwpyd a ham bors y cwydyd yrst, agos cwydach ga fenchgyn. Han yw sio ach blasid gyma big jan adolt y lisach yn y Gaelic. Gyma big, ach hasnog, agus ha dors blasid gwyn. Ach y drast, ha misir son nad y haran go bilinis, fer y chwyd gymwr li lisach yn y Gaelic har y fecha. Agus condadis ha y fen Vicky, ha isaco pen as to say, behind every good man there's a good woman. Agus ha cheek bilinis condadis kutjach. Bilinis and his wife Vicky, who has supported him over years, is here to receive the Lifetime Achievement Award. Hami oafsach tolit me haike hort gan yn dŵas a sio ga bil ynys. Chai hokal le si Gaelic, an yn Coimhearsnachd Gaelic, hwyl yn hyl, a chat y chaila riafan as y Coimhearsnachd na an y sŵl na Gaelic. Chymar i gwolchus sadian ysyn chona ola yn diw. Fa mi iolwch ar gw bil ynys, mas da hachad myr si riaf
gúha óhasach siúlach caricioch, agus gúha gyma adrigialis efo gwsymihele ag anach ysmysio. Jyn dy ceili efo anabrach cwtr as o naam efo sy'n. Sy'n ffordd yn y geil y ffain ytioch ag an y culture agus canan, agus y dwyfod y rwchwch don rwg hein, fa wyth dol yn y hyn, as cyrra yn colestio, faranim, y hwg na dŵnia yn art, agus gwtig ar ac yn cydanig as a cholestio. Ac ein ac yma fi cwmlar eisiau tasbyn yn y dichtiolan an y lwchers rwyd nach a lawn tylig agus mar fadiwch na glori an y sy'n yr cwl chan i chaile ach na hynal yn y fas yn dichtiolan a fas o'n iawn chomet fan ysr y clechgos an ni hynyle ichtiolan y rwach o iolog. Gwfag chosnog agus yn diolus y fegi agus mar fach cwmys o'ch sy'n y lyrig na chan an hyn gag yn y hyn ys chan ad i mwysyd yn dylefa cwmys o'ch sy'n hyn mar fasi. Haris na mleon ar hasin i'r bil a chlóidin ar yn heli ymwyd o'ch uwad y bryd ma o beth y dichtiolig agus cwtioch ma o beth na leorichin as yr oa hen y sas. Ach, fa ffiws son unig arich na erneoch ga hen ar nhawn program teli prospic stochel cain ag dynnu erisyn. Hwyl bil ar ffygyn hyhyl, os cawn yn hyhyl. Ach, yn ieisyn agus y ganian syn. Chad yr hege, chad y gaga yn dwolchus fareniach a hokal, agus gytarafa ha'r larach môra ac yn y sôl na Gaelic. Si a liorig hyn ac yr sgrifach yn ac yma ein dwlen ganochi, farala mae ein gŵnig yn hyr, farala mae ein ha St Valerie as y Raig, as 51st Highland Division. Sgrifi yn ac sfagin dyle farwch ar ysyn si a liorig hyn coiw ac yr egianw as y Gaelic, agus cain eich eich dynnu gyda gyfer falaf ar ffag yn hyl, gyda gwfeg i'r car gan yr oedden hyn asyn. Agus ar yn hyfal i chwod sy'n program yn ag ciol clasigioch, opera. Dwi'n gael hwyl calaf asyn ysdiach yna fe, ac yn eisiau chad o'ch o'r cwl, rhy gwolchus, rhy gynnu, na rhy chanan. Sy'n rwyd fas ha cwtrymoch mae ein bil. Chai hwgal an yn wysti jes. Agus, fa mysio cha fforst noch agus gynanig ac ymwygol cwnglar eisiau gwysti jes, dwi'n sy'n cain o'ch ar fe. Agus, mi fain picture cho cwtrymoch sa fai ga, y ganian ga chat sy'n iachas yn tŵhol. Na dynnu fan anige an yn wysti jes. Yng nghan an y chwola an y sy'n. Yn dwolchus, agus pasio yn dwolchus sy'n chwra hen an y clo yn dwolchus. Mae sy'n dyn ymwg eiltio, ach dynnu ha wan addi ar gymig a fain yn dwys a hasio. En je vraagt ook Gaelic ac yn ysyn gobsmacht. Sy'n y ffadach gyda racwm. I'm going to speak in English because the message I want to give to you is of no importance to the people who already speak Gaelic. I'd like to talk to the ones who wonder why anyone would ever want to speak Gaelic. 80 years ago I arrived on the island of South Dhuais to find a community still recovering from the dreadful legacy of Lady Gordon Cathcart. Many people lived in thatched houses. Trust me on this, there's nothing romantic about a thatched house. 2.5 rooms, earthen floors, no running water, no electricity, no loos, no Wi-Fi. Yet people were rich in other ways, tremendous community spirit. But I also discovered that I inadvertently stumbled on what Dr. James Delargy of the Irish Folk Commission called one of the richest stores of cultural oral tradition in the whole of Western Europe. Coniach very kindly mentioned Donald McAdoo, the Paisley Bard, who won the Ardic Crown in 1938, for a poem of 700 lines, an epic ballad, which one of the learned judges called the Gaelic poem of the century. I stand by that. A mile across the Loch Òg from our house was the home of Duncan MacDonald, the last of the
two classic storytellers, Shenachis, which is a vital part of that tradition. The Reverend Willie Matheson of Edinburgh University said about Duncan that he had never met anybody who had his grasp of the Gaelic history, culture of the Gael, and that entirely from the oral tradition. His son was Donald John MacDonald, whose masterwork, Sheeby, is about to be relaunched in a completely revised and hardback edition in Duais Innleachdais next Saturday. And his work is an astonishing range of work, from just light-hearted songs like Eaconamach to philosophy via love, war, romance, death. It's an amazing collection from a man who left school at 14. Donald John had a complete command of the old traditional meters of the classic bards, stuff I was studying at school and university. But his work had a power for me that none of the old hands had. But the very richness of his vocabulary was almost a barrier amongst his own people in his lifetime. Language he had learned entirely within his own family. So I thought it was necessary to translate poetry. His importance in the Gaelic canon lies in the fact that he was the missing link between the traditional and n-Àrainneachd, the new poetry. When electricity came to Duais in the 50s, the Cayley collapsed. The Cayley House had been a transmission forum for the old culture. That's where young people learned their language, learned about not just the vocabulary, but the idiom, and also the music of the language. The old people spoke almost spoken poetry when they were conversing, and their language was coloured by idioms which are completely lost to us today. It's an education you couldn't get at university today. But through translation, I hope people will understand that this was a poet, not just a US bard, not just a Gaelic bard, but a poet for Scotland, a passionate poet. I was actually gobsmacked to get this award for something which has been a pleasure to me throughout my life. But in my publishing and in my broadcasting, I stood on the shoulders of giants. So I'm very grateful to Bliadhna Gaelic for this. But on behalf of Eaconamach, on behalf of Eaconamach, on behalf of Sàr Dhuais, on behalf of Mrs. Mary Bowie, who brought me up in a thatched house for 14 years with love and kindness. They're the ones that didn't get recognition during their lifetime. But yet she actually ate into her meagre funds to allow me to have an education, just at a time when I might have been useful in the craft. So I'm eternally grateful to them, and I'm eternally grateful to Bliadhna Gaelic. Nealta Gàidhlig fel a si mwyaf asach moistia lesach na chi. Agus tíadach me fallaf mi a mi son gyda sy'n wlad tang ta chathu. Chanili ichi edd y malta chawl son y fi chosnog schoma edd arstolad. Haid fi edd coet as o'r joi choma yn och agus tolet y tang gyn edd asio chathu agus 100,000 tang son sy'n colad yn ymlaen.
agus tapil at a bhadí sanna chéanal, is siach a chula duine céins bheith chu cearsna a thuirú sinna gotáiseach. Há seo i tuirtna héiche go críoch, agus go himach i cúteach agus sin genuine éith bil, agus fé míise go gur é bil bhena bhíanad me se féin. Os ceún pecan gan i écol a bhacam, do bhí falla bhí ddíchtilan, bha túsiche ná an agus bha cróna cyn a bha ysgei cóndadis, agus a mis fel bhain hier absach am mawn, agus na chwydyn i fi ceinach. An yn ym ydych doi, dyn i'r le, agus gyda'r ac ymeddi, Duais a chai fwlwch ag edrych noch, agus edrych hwle dyn a chai yn anamachig, agus a hadol gachu le Urram. Niaflan eich gyda'r mae'r hwrt, mi hasiw edrych fi na'r hiantus, leis yn nopad a hasiw edrych fi gianw. Genna'r hi acil taink, mas agsio, agus féming chud an na beola. Firstly, to the Daily Record and Bliadhna Gaelic for their continued support of the awards, as well as to our category sponsors, Creative Scotland. To MGLUP, of course, our thanks for producing this evening's amazing video clips, and to the judging panel for their time and commitment to making the difficult decisions on the finalists and winners. And if any of my fellow judges are here, thank you so very much. To Isle of Harris Distillery, our drink sponsors this evening. Yes. And although I missed them, providing us with some fabulous welcome drinks. Of course, to Bain Lee for a fantastic performance. And of course, thanks to you, our audience, for joining us this evening. And if it's your first trip out, I hope you enjoyed yourselves. It's so good to see you. We're taking baby steps, but we're doing it bit by bit. It's been my pleasure to be with you, and I wish you a safe journey home. Until the next time, good night. Thank you.